kwa familia ya mwenda zake marehemu John Pombe Joseph Magufuli ambaye alituacha siku ya jana, na ningependa kuomboleza pamoja na familia yake. Marehemu Magufuli tukamkumbuka kama mtu ambaye alipenda kazi yake. Rais mmoja ambaye ameonyesha amenyenyekea, lakini sio kunyenyekea kuonyesha hana nguvu. Ni kunyenyekea kujionyesha yeye ni mwananchi wa kawaida, lakini yako na nguvu za kirais. Nakumbuka nikimuona akihudhuria ibada ya misa, na wakati wa matoleo yeye mwenyewe badala ya kugojea hapo atoe fedha zake, anachukua kikapu na anatembea kuchukua matoleo kutoka kwa Wakristo wengine. Nakumbuka yeye akitoka hakuwa anafanya kazi kwa ofisi. Alikuwa anaenda pahali kazi inafanyiwa na kuhakikisha kuwa wale maofisa wa kiserikali ambao hapo awali walikuwa wamezoea kwenda anaweka koti kwa ofisi, anaenda zake, anahakikisha kuwa hao wanafanya kazi kikamilifu ili wahudumie wa Tanzania. Na diposa unaona wakati ekonomi nyingi za nchi zinarudi nyuma, ya Tanzania inaendelea mbele na inaendelea vizuri. Namkumbuka kama rais ambaye alionyesha umuhimu wa kuwa na mawasiliano na watu wa kawaida. Nakumbuka nikimuona akikuwa kwa barabara, akiwa na mahojiano na wananchi wa kawaida, wakimueleza ni shida gani ambazo ako nazo. Pombe Magufuli Joseph tutamkumbuka kama kiongozi wa Afrika ambaye anahitaji kuigwa kwa sababu yeye alikuwa mfano mzuri. Mungu ampe roho yake ipumzike mahali pema peponi. Asante. Professor Duol. Thank you, Honorable Speaker, for opportunity to join the people of Tanzania and their family to condole at this time when we lost His Excellency John Pombe Magufuli. Honorable Speaker, indeed, as members have indicated, Honorable Magufuli will be remembered as a servant leader. He was a leader that we would see was concerned about all the peoples of Tanzania, irrespective of religion, irrespective of language, and irrespective of social class. Honorable Speaker, as I send my condolences, I do so on behalf of the ODM party, Honorable Speaker, which is the party that has enabled me to sit in this House. And I do so remembering that the word, as we, Honorable Speaker, today, dealing with death, will link to our belief system, that we remember that all leaders, while they serve, as Magufuli did, would remember that they need to number their days and that they need to do and stand in confidence for what they believe. Honorable Speaker, His Excellency Magufuli was a Pan-Africanist. He wanted to transform Tanzania and make Tanzania a different country. In the process, the economy of Tanzania has benefited because Tanzania's economy has grew from low to middle income economy. But, Honorable Speaker, on the other hand, the democracy and freedoms of Tanzanians really suffered. And I think this is something that historians and political scientists need to discuss. Whether poor countries... Member for Mogotio. Thank you, Speaker. I join my colleagues in also sending my condolences to the people of Tanzania and also the family of Magufuli. I think we also saw that President Magufuli was a very strong-willed president. He actually exercised a bit of strong will in the Tanzanian economy, and even actually made very controversial directives, especially concerning the issues of COVID. And also, and on the other side, we also saw that he welcomed also our president and gave him some peacocks, which were very beautiful. And therefore, we want to wish him
farewell in this last journey in this earth. Thank you. For Kinango. Honour members, 1 minute. That's why. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa niaba yangu na familia yangu na wananchi wote wa Kinango kwa jumla, nataka nichukue nafasi hii kutoa salamu za rambirambi kwa Jamhuri ya Tanzania na wananchi wote wa Tanzania. Mheshimiwa Joseph Pombe Magufuli alikuwa rais ambaye alikuwa anajulikana kwa upande wa kunyorosha adabu wafanyikazi ambao walikuwa wanazembea, na hiyo atakumbuka katika maisha yake yote, na sisi sote kama jamii ya Kenya tunawapatia ndugu zetu wa Tanzania pole katika wakati huu mgumu, na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. But Mr. Speaker, we also want to pray that Tanzania gets a peaceful transition as the new Lady President, Samia Suluhu Hassan, becomes the first Lady President in East Africa, Mr. Speaker. And as we do that, we want to encourage Chama cha Mapinduzi to promote the... Member for Immense North. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to join my colleagues on my behalf and on behalf of my family and Nordi Menti to send our condolences to the people of Tanzania. The President Magufuli was in Meru many years back when he was opening a road going towards Maua with the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga in Meru, and even there is even a plaque to that effect opposite the Kaga girls. And Mr. Speaker, he was somebody who had a good broom, and I hope that broom can be brought to Kenya for wiping out corruption, because that's what is needed in this country. Thank you, Mr. Speaker, and poleni sana. Member for Kilifi County. Asante Mheshimiwa Speaker. Nachukua fursa hii kupeana pole zangu za familia yangu na hasa za wamama wa Kilifi kwa Jamhuri ya Tanzania kupoteza Rais John Pombe Magufuli. Wasifu wako tu wa upendo wake kwa kina mama tuliuona, ndio maana ameacha makamu wa rais Mama Samia. Tuombea subra wakati huu mgumu, na tumwombee Mama Samia aweze kuvaa viatu za Mheshimiwa Magufuli, aendeleze kazi iliyoachwa nyuma na marehemu John Pombe Magufuli. Asante. Member for Baringo County. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mimi naye naungana na wenzangu nikitoa pole zangu kwa niaba yangu mwenyewe na watu wa Baringo County kwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania na watu wake wote na jamii kwa jumla, nikikumbuka kwamba Baringo pia tuko na kijana amejiita Magufuli, na tunasema pole sana. Kama kwamba Rais Magufuli alikuwa mtu ambaye alikuwa na msimamo mkali, ambaye alijiamini na alikuwa akinyorosha mambo yake pasipo kuogopa mtu yeyote. Tunamkumbuka manake kila wakati akizungumza yeye atazami nyuma, kwamba tunamwombea roho yake ilazwe mahali pema peponi. Poleni sana watu wa Tanzania. Member for Nandi County. Honorable Speaker, hata nami nimesimama kupeana rambi zangu na watu wa Nandi kwa nchi ya Tanzania. Nataka kusema Magufuli alipikana na upisati alipikana na upisati na Mr. Speaker, siku ya miaka ya 2017 aliokoa bilioni 47 na Mr. Speaker, kuhusu Janet ni mama mnyenyekevu, ni mwalimu na hawachi shule bila kupata mwalimu mwingine akienda pahali. Ni mama anapenda kazi kama bwana yake. Nasema pole sana, na kwa mama Vice President anaitwa Suluhu Hassan, nasema Mungu akusaidie ushikilie nchi ya Tanzania vilivyo. Poleni sana. Member for Kitui South. Asante sana Mheshimiwa Speaker.
kwa kunipatia fursa hii niweze kupeana pole zangu na kwa niaba ya familia yangu na watu walionichagua wa Kitui South, ningependa kupeana rambirambi zangu kwa wananchi wa muungano wa Tanzania kwa kupoteza rais wao ambao alifanya kazi nyingi sana na alitarajia kufanya kazi nyingi, lakini Mungu amemchukua. Ningependa kukumbuka ujasiri wake kwa kazi yake aliyokuwa anafanya na vile ambavyo alikuwa akikosoa watu ambao aliona ya kwamba walikuwa wanakosea wananchi wake. Alileta mabadiliko katika nchi ya Tanzania na kuchukua pesa ambazo aliona kama zilikuwa zinatumia kwa njia ambayo haikuwa ya anasa. Anazipeleka kwa mambo ya elimu, kilimo, kwa kina mama, watoto na mazingira. Na ningependa kusimama na rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta kusema Mungu. Honorable Yusuf Halima. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ningependa pia mimi kuchukua nafasi hii kuwaliwaza wakaaji wote wa Tanzania, familia ya marehemu John Pombe Magufuli na pia majirani wote wa East Africa. Ni huzuni sana. John Pombe Magufuli alikuwa mtu mcheshi sana. Mara kwa mara nilikuwa napenda kumtazama kwa sababu alikuwa anaongea mambo ya kufurahisha. Alikuwa mtu mwenye utu na wengi walimpenda, lakini kwa yote tujue ya kwamba kila mtu ataonja mauti. Kwa hivyo safiri salama John Pombe Magufuli, Mungu akuweke mahali pema peponi. Asante. Member for South Mugirango. Mheshimiwa Spika, pia mimi naungana na wenzangu kutuma rambirambi zangu kwa mwenda zake Mheshimiwa marehemu Pombe Magufuli, rais ambaye kila mmoja anamkumbuka kwa ujasiri na kujitolea kufanya kazi, kujitolea kufanya kazi kwa mbele ya wananchi, kutoa directives mbele ya kwa rallies mbele ya wananchi na kupinga ufisadi katika nchi yake. Lakini tunaposema hayo pia tunaomba Watanzania washikilie demokrasia na wahakikishe ya kwamba watapeana freedom ya watu kujiexpress inavyofaa kule Tanzania katika njia ya kisiasa, kwa sababu kidogo. Member for Central Imenti. Mheshimiwa Spika, nasimama kushikilia kama vile wenzangu wamesema kuhusu marehemu Rais Magufuli. Alikuwa rais mzuri wa nchi ya Tanzania na tunaombea wananchi wa Tanzania wawe na wakati mwema wakati wanasindikisha rais wao. Sipokuwa kusema Rais Magufuli alikuwa rais mwenye msimamo mkali na ambaye alikuwa amependa watu wake sana, ambaye hakuwa akitaka wachezwe nao ama waingiliwe kwa chochote kile, kwa sababu ukiangalia vile Rais Magufuli alikuwa akiendesha maneno yake, alichoma kuku nyingi kutoka Kenya kwa sababu alikuwa akipenda nchi yake isingizwe ugonjwa wa kuku. Ng'ombe akachukua ng'ombe nyingi za Kenya kwa sababu hakuwa akitaka kichaka chao kilishwa ng'ombe sawa Kenya. Kwa hivyo popote pale ameenda, Mungu amrase pale pema peponi. Asanteni sana. Member for Uriri. Thank you, Mr. Speaker. Let me also, on my behalf and on behalf of the great people of Uriri, pass my condolences to the late President of Tanzania. Mr. President, many people have said very good things, and I join my colleagues. And as Africans, of course, when someone is gone, we remember them for the good things that they have done. How we only wish that other leaders, including in this country, led by the Minister for Health, can lead this country by example by taking the jab, because this COVID is real, Mr. President. We cannot be, even as a House, continuing to allocate money, but the people charged with the responsibility do not want to lead from the front, because they are the ones causing stigma, which eventually will catch up with us and may lead to the decimation of all of us. So at this point, I want to wish the Vice President, who is now going to take over for Tanzania, and I wish them well. Thank you very much, Mr. Speaker. Member for Kajiado North. Asante. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu wa Kajiado North na pia binafsi
kusema pole kwa watu wa Tanzania kumpoteza rais wa Jamhuri ya Tanzania John Pombe Magufuli. Niseme alikuwa mtendakazi maalum ambaye aliwakosoa wafanyikazi wa serikali hadharani, kwa hivyo hakuogopa. Niseme ya kwamba tumempoteza kiongozi katika East Africa ambaye atakumbukwa. Lakini pia ni vizuri ukweli ueleweke alikufa nini, kwa sababu hakuamini kuna COVID. Na COVID sio ugonjwa ambayo ni wa aibu. Ni vizuri wa Tanzania waelezwe na pia wa Kenya, na sisi ambao tunaishi pale karibu na Kajiado tunajua kuna watu wengi wa Tanzania walitoka Tanzania wakiwa na ugonjwa wa COVID. Ni vizuri tujue ukweli. Asante, na awekwe pahali pema poponi, pahali wema wapo. Member for Buri. Thank you, Mr. Speaker. On behalf of people of Buri, I'd like to send our condolences to the family and the people of the Republic of Tanzania through the Vice President, Madam Hassan Tulu. The late president, rose from a very humble family. His father was a farmer, but he rose with that humbleness, and he became a wonderful president who all of us today are emulating. May God rest his soul in eternal peace. Member for Runyenjes. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity. And I want to, on behalf of my family and the people of Runyenjes constituency, to condole with the people of Tanzania. President John Pombe Magufuli was that God will be with them as they move on with their lives. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Speaker, and I rise also to convey